Council of Governors, who is also the chairman of the Lake Region Economic Bloc, who is also the governor of Kakamega, Dr. Wycliffe Ambassa Oparanya. Wycliffe, I want you to take just 1 minute and also invite His Excellency the Prime Minister to talk to us. Thank you very much, ladies and gentlemen. Hamjambo, tusalamiane kwa hewa. Bas. Your Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, who is my party leader, my colleagues, governors, who have come here, na viongozi wote, wajumbe, masenators, ma-MCAs na wananchi. Mimi nimeandamana na baba kuja hapa kushuhudia kwa usunduzi wa azimio la umoja. Tumekuwa kule Nakuru, tumekuja hapa, na kesho tulikuwa tuwe kule kwangu, lakini bahati mbaya kwa sababu ya COVID haiwezi kuwa. Lakini hiyo mkutano tutaendelea kupanga, na wakati itafika nyinyi mtakuwa pale. Hii jambo la umoja kwa nchi yetu ni kitu ya muhimu kabisa, kwa sababu kama hatuna umoja hatuwezi kuendelea mbele kama nchi. Mliona ile shida tulikuwa nayo kwa uchaguzi, tukapoteza watu wetu zaidi ya 1,000, na mgogoro ile yote tumekuwa nayo wakati sisi tuko na kura. Wakati huu tumeamua kama viongozi tuwe pamoja, tuone ya kwamba nchi hii inaendelea mbele kiuchumi, kwa sababu uchumi ndio imekuwa shida kwa watu wetu. Ndio kwa sababu watu wetu wengi hawapati kazi. Hivi ni siku 2 au 3 iliyopita niliona katika runinga msichana wenu wa hapa ako kule Saudi Arabia, anapata shida huko, alitoka hapo kwenda kutafuta kazi pale. Kama uchumi ulikuwa unakuwa vizuri, alikuwa angepata kazi hapa. Ndio kwa sababu hii safari ambayo Raila Amolo Odinga ameanza kuleta Wakenya pamoja ni safari ambayo inataka kila Mkenya aunge mkono hii safari. Tuone ya kwamba tunaenda pamoja kama wananchi wa Kenya. Na hapa Nyanza, Mungu alikuuliza usaliwe wapi? Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye aliamua wewe usaliwe kama Mkisii, Mchaluo na Mkuria. Kwa hivyo kama umekuja dunia hii kulingana na mpango wa Mwenyezi Mungu, mpaka uheshimu hiyo na uwe mtu ambao unaweza kuishi na watu pamoja. Na sisi nishuhudie huu mkutano wa maana, kwa sababu nilikuwa niwe na wangu kule na nione watu wa Nyanza wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Nataka nione wale wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Na mimi nimeshikilia kule Western. So mnanijua?
nimejikilia kule Western kabisa. Watu wanatetemeka, lakini nawaambia nyinyi njooni tu tuendelee pamoja. Kwa hivyo mambo ya COVID imeua watu wetu wengi, na nimeona watu wako hapa wengi. Nataka nichukue nafasi hii sasa nimkaribishe nikaribishe Raila Amolo Odinga baba ahutubie wananchi. Umenijulisha Yesu wangu ni salama, rohoni mwangu salama. Rohoni ni salama, ni salama. Hallelujah, wewe peke Yesu salama, salama. Avande maminto mbuya amore mwemore naende jogeyana musaore uru kuturo mor erukamano. Asanteni sana. Kwanza nataka kuanza kuleta salamu. Nimetoka Mombasa, na jana na leo tulikuwa na Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wengine. Naleta salamu kutoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mnapokea? Na wale wenzetu ambao tulikuwa nao kwa NASA, sasa wanaitwa OKA, vile wameleta salamu hapa, mmesipokea? Nimeleta salamu ya kijana kutoka hapa ambaye ni waziri katika serikali, Mheshimiwa Fred Matiang'i. Ndio, jana tulikuwa na mkutano kule juu ya mambo ya kashfa ya COVID. Mambo kubwa zaidi, kubwa kabisa, ukiona yale ambayo wataalamu walikuwa wametuonyesha. Ndiyo sababu ikaamuliwa ya kwamba hali ya hatari itangazwe na endelezwe kwa siku 60. Ikawa hii mkutano ilikuwa tayari imeshapangwa, na tukapata habari ya kwamba wengine walikuwa washafika hapa. Hema ilikuwa tayari imeshawekwa hapa, na hata wanyama tusiendelee na hii mkutano tena. Lakini tukasema kesho, hii juzi tulikuwa na kesho tungekuwa Kakamega, wiki ijayo tungekuwa Mombasa, Pwani yani na Garissa kaskazini mashariki, alafu baadaye tungekuja bonde la Ufa. Lakini kwa sababu ya ile hali ya hatari ya corona tumeahirisha, na tutarudi baadaye.
Niko na maneno machache nataka kusema kwa kimombo. Juzi nilipokuwa Nakuru nilitoa azimio la umoja, the declaration of unity of the people of Kenya. Unity, reconciliation, tolerance and hope. We said in Nakuru on Tuesday, and we will say it again here. We must cleanse our country of the spirit of anger and bitterness, the spirit of revenge and entitlement. We must continue on a path that reconciles, unites, calms, and stabilizes. Cannot work at the national level when it does not exist in the regions that make up our nation. And so we are here to make a start at home with the assurance that we intend to carry this to the national stage. Our desire to unite our people and the country, the Azimio la Muungano, is a noble and worthy cause. It deserves our support. Nyanza has done very well on the matter of unity, and I want to recognize and thank our people and our leaders for the family spirit that prevails here. The region is cosmopolitan. Different communities have lived peacefully in this region since time immemorial. Even in the most tense of moments in our country, the people of this region have soldiered on fairly peacefully, even when they embrace different political affiliations. We are here to encourage a continuation of this spirit and to strengthen it. But unity can only be as good as the purpose for which it is intended. This time, therefore, of the efforts the county governments have made to ensure a shared plan for the regional prosperity and stability. We are here to complement those efforts and to help do more. This region, like other parts of the country, income and jobs. It is our wish that we use these losses and the pain as eye-openers on what we must do here and in other parts of Kenya to build resilient and sustainable livelihoods. Nyanza, as a region, is endowed with diverse resources. We have cash crops like tea, coffee, tobacco, and sugarcane, minerals like gold, fish, and scratch the surface with regard to production of food crops and cash crops. We need to focus on how to provide farmers with high-yielding seeds, help them with reclamation of the land, preservation of water sources, and all else they need to feed the emerging towns and the entire nation. Very little effort has gone into value addition and industrialization. There is no reason why coffee, tea, bananas, and vegetables from Kisii or Kuria cannot be processed here and marketed as refined produce of Kisii or Kuria. With a better and unified approach to development, we could drastically, but at very subsistence level.
The dream of investment in skills and rural transformation for local industrialization could easily begin here. We can do more to sufficiently organize the informal food markets where food is bought and sold. Mothers don't need to make do with the congested spaces as they do today. We need innovative ways to address tribulations of rural women and the girl child, including access to credit, healthcare, and education, which are among the many challenges they face. Empowering women is key to the well-being of individuals, families, and overall economic productivity. We can do more to help the farmers transport food, long been the lifeline of this region, has to be addressed comprehensively and changed. Farming impoverishes instead of empowering the farmers. This region remains deficient in infrastructure, especially with regard to accessible electricity. Our capacity for blue economy even as a region, we need to explore innovative ways to support the creation and the growth of small and medium enterprises, particularly youth-owned businesses. Upcoming small-scale traders in those markets like Darajambili and others need protection from competition from foreigners and neighboring counties and countries and punitive taxation. We need to enhance investment in ICT and digital infrastructure, support communication and businesses, especially those owned by the youth. We have not done enough to identify and support development of skills and talents, especially among the youth. Take sports, for instance. Young boys and girls who, with just a little support, will easily make it to the big leagues. But they are mostly on their own. The community football clubs here are struggling and sport facilities are wanting. We need a rethink. It is possible for us to set up a regional body dedicated to identifying skilled youths, organizing regional competition. Our most precious resource here as a country is our people. The healthier the people, the stronger we are, and better our ability to grow from our own efforts. We need to pool efforts and resources to ensure that the region has a robust primary public health care system, starting from the family level to the public health care delivery system as a whole. As a region that borders other countries, we are particularly vulnerable to policies of our neighbors. We have seen that during this pandemic and with regard to security, our people receive foreigners whose status are unknown.
We therefore need to invest in health and security infrastructure that can withstand attacks. We need to always put our heads together to ensure substantial increase in the number of medical institutions, medical staff, clinics and hospital beds, and access to a diverse choice of quality and healthy foods. Parents in this region, just like parents in the rest of the country, treasure the education of their children. We join them in this. But recent policy changes, like the 100% transition, which we fully support, require that we do more for education. Schools are bursting at the seams. The recommended teacher-student ratio is failing, and that will have consequences for our children. You have to institute partnerships between national and county governments to address the issues of infrastructure in schools without wasteful and unnecessary duplication. So, ladies and gentlemen, we are here to appeal that we join hands as a region, get our political act together, pull in one direction, and use the unity to create opportunities for our people and the nation in return. If we are able to pull together as a region, identify our priorities together, back it up with political goodwill and unity, nothing will stop us from addressing the development needs of our people. Already, our governors have started us off in this direction by coming together as a Lake Region Economic Bloc. That declaration needs to be cascaded to our villages and homes. It must be strengthened through concrete actions that uplift the lives of our people. With unity, we can achieve it. Let us join hands and work together as a region and as a country. I thank you. And we say, inawezekana. Umoja. 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 Ndugu zetu, please don't leave. Ngoja dakika moja tu, msitoke. In this room, my fellow governors, I really want, sometimes when you stand here, you get a mental block. We have our great governor from